صباح الخير مرة ثانية. آخر شيء بالimplementation حنشوف اللي هو parallel structure implementation of the pulse transfer functions. Now, in the parallel structure, we are actually looking again back into converting the pulse transfer function into a summation of a constant plus a term such as G1 plus G2 plus G3. How do we do that? We use the partial fraction method. I mean, if you are given a pulse transfer function, then you break it down, you break that function down into a constant plus, it could be a first order, for example, partial fraction term, plus second order, for example, partial fraction term, and so on. So as many as terms that you need in order to break down the whole pulse transfer function into lower order terms, I would say, which again consists of a constant plus maybe summation of all the first order plus summation of all the second order terms. Now, the general form, we know that for first order terms in the partial fraction method, it will be of the form of a constant over 1 plus a constant times the inverse. I mean, first order term here, as you can see in the denominator. And as many as it takes to represent the function. Maybe there are two first order terms, 3 first order terms. It depends on the function that you have. On the other hand, you might also have a second order term. Now, the standard form of the second order term, it will be as 1 plus a constant times z inverse plus a constant times z to power minus 2. And in the numerator, you will have a first order term. This is the standard term that we use in writing a partial fraction for a second order term. So far, do you have any questions? Okay. Now, when we come to the implementation, we will implement the first order terms, the second order terms, etc., to implement the complete pulse transfer function. Notice that again, it is a constant plus, so there will be a summation of first order terms added to a summation of second order terms. So they are going to look like parallel implementation. بمعنى آخر يعني okay, this is going to be your خلينا نطلع عندها. This is going to look your function look like as this: the constant plus first order term plus all the first order term, then second order terms, and so on. Now, when we come to the implementation of the terms by itself, I mean, if I have a first order term, how do I implement it? If I have a second order term, how do I implement it? Let's look at this. Now, we say that a first order term will have the general form of G1 of Z equals to a constant such as B over 1 plus A Z inverse. So this is the first order term general form. How many you have, you need to do this process that number of times. If I have 2 first order terms, I have something like this repeated twice. Notice again that we have summation of all these terms, not multiplication like in the series programming. So if I want to implement G1 of Z, I will write Y of Z again over R of Z times R of Z over X of Z, where Y is the output, X is the input of the system. It's an intermediate variable, equals to P over 1 plus A Z inverse. And again, I can take this term separately, R of Z, and implement it over X of Z. I will set it equal to 1 over 1 plus A Z inverse, go to minus 1. And I will also have Y of Z over R of Z equals to B. So if I come to implement this term, again,
cross multiply and you move this, okay, cross multiply, you get r of z times 1 plus a z to the power minus 1 r of z equals to x of z. And from here, I can write r of z equals to x of z minus a z inverse r of z. And from the output equation, I can write y of z equals to b times r of z. Therefore, if I come to the implementation, the input is x of z, so I have x of z here. Now, this is the output from the summer. I'll call it r of z, and then you will have x of z minus a times z inverse. So I can put here a delay unit of z inverse and also a constant of a. Let me take it away. So again, a delay unit of z inverse and then a constant a. So this is rz times z inverse times a subtracted from x of z. So I have modeled this equation. Now the output y, it is equal to b times r of z. So all what I have to do is to put here a constant b, and that will be r of z times b. That will give me y of z. Notice that, again, we said earlier that this is, for example, the term that I have implemented. Now it will be put all together in one complete, what's inside this? It is this. This is what's inside of it. So this is G1 of Z, as you can see. Again, what's inside this block, we have just put it out or explored what's inside. Now notice that the input goes into this. There's a constant term. This is G1 of Z. Any first order term, you have to implement it the same way as I did here. This is the first order term. Now if I have a second order term, for example, then the constant in parallel with the first order term, in parallel with the second order term, the summation of all of these, notice that the input is x of z to all of it, and the output is y of z. So a second order term, again, it is easy to implement. If we write y of z, which is the output, over the input x of z, equals to, we have second order term, we said, so 1 plus e z to the power minus 1, or what we call the variables a, b, c. Let's put c here. A, b, c, d. So d is z to the power minus 2. This second order term in the denominator. Plus in the numerator, you have a first order term, which is going to be a, b, c, d, e, plus f z to the power minus 1. So all these E, F, C, D are constants that you find them using the partial fraction. So if I want to implement this again, I will write y of z over x of z. Sorry, let's put the intermediate variable, r of z, for example, or h of z, whatever you want, times r of z over x of z, and that will equal to, again, you break this term into E plus F, Fz inverse, over, again, 1 plus Cz inverse plus D z to the power minus 2. Let's take this one equal to the denominator, so I will write R of z. I think you are now very familiar with this. X of z equal to 1 over 1 plus Cz to the power minus 1 plus Dz to the power minus 2. And therefore, I can cross
multiply and rearrange the equation, I can write R of z equals to x of z minus c z to power minus 1 R of z minus d z to power minus 2 R of z. And again, from the second term, which is here, I can get the output equation, y of z over R of z equals to E plus f z inverse. And cross multiplying, you get y of z as a function of R of z that you have already obtained here. It equals to R of z times E plus f z inverse times R of z. So if you come to the implementation, again, you have an input, which is, let me take it a bit down here, x of z, then you generate R of z from here. Now, R of z equals to x of z, this is x of z, so x of z minus cz inverse R of z, so I will put here one delay unit z inverse, and then I will multiply it by c and feed it back here, subtracted. So I have generated this term. Then minus, again, another delay. So this is z to power minus 1. So I get R of z, z inverse, and z to power minus 1 again. So it's z to power minus 2. And I will feed it back through a d coefficient and subtract it. So this is, again, this equation. Now y of z equal R of z, so this is R of z times E plus f z inverse R of z. So if I take a feed forward from here, this is R of z, z inverse, and I put here a summa. So I will add again, sorry, I have to multiply this by f, right? So again, R of z, z inverse multiplied by f. So this is the feed forward term, f, and I add it, plus R of z times E. So I have to feed R of z from here. This is R of z. So I have to feed it also until this term, added it, and this is y of z. So again, multiply by E. So this is again by E, R of z times E, and you add it here to this, and you get y of z as your output. So this is the second order term. So if I go back again here, this is, for example, could be a second order term. So the second order term, it comes into this block with the input x of z and the output y of z. Let's have an example to finish off with this topic. Do you have any questions? في حدا عنده أي سؤال شباب؟ في حدا طيب متبع شو بنحكي؟ دكتور معك. طيب كويس. طب قبل ما فيها مين اللي جاء؟ مين اللي بيحكي؟ غيدان. زيدان. يعني غيدان. زيدان. غيدان. غيدان، سوري، غيدان. غيدان، انت ما شاء الله عنك متابع كويس. غيدان، لما نسأل يعني في سؤال، اذا حدا حكى لا اتليست عشان اعرف انه فيش السؤال او في حدا موجود معي. اوكي؟ So thank you غيدان. Okay, so let's solve this question. No, this is the question. Parallel structure. Okay, it's a very simple one. Now to implement this again, to implement this in parallel structure, I have to write again this as a constant
plus summation of first order terms plus summation of second order terms. Now, I can see from the pulse transfer function here that I have a first order in the denominator and a first order again in the denominator. Therefore, I have to write this as a constant plus first order, but two of them going to be two first order terms plus 0 second order terms. يعني ما في second order terms. ما في هون for example a term like 1 plus say z inverse مثلا plus 2 z to power minus 2 إلى آخره, where I cannot even write as two simple terms. I mean, if it's a second order that you cannot write as simple terms, then you have to implement second order term as we saw earlier. So here in this question, I don't have second order terms. I have two first order terms and a constant. Now I'm going to write d of z then over z. This is to get the constant equals to a, طبعا d of z over z هيطلع معي اللي هو 1 plus z inverse, لاحظ في 1 plus 2z inverse over, this is d of z over z. So I added z here, مظبوط, add z here في 1 plus 3z inverse plus 1 for z to power minus 1. Before even this, actually, if I am going to multiply by z here or divide by z, let me convert this into the z notation. معنى آخر حضرب في z squared here and z squared here. So this will become, instead of that, is going to become z plus 1. هذا الترم حيصير نفس الشيء اللي هو z plus 2, والمقام حيصير z plus 3, والمقام هذا حيصير z plus 4. So this is my dz of z in terms of z, not z to power minus 1. It's the same actually. So here I will break this into now a constant a over z plus first order term, let's call it b over z plus 3. I'm doing partial fraction, converting this whole term into this form, a over z, b over z plus 3, and c, capital, let's put it, over z plus 4. So we find a, b, c as usual. A, for example, here you multiply by z, set everything to 0. So 0 here, 0 here, I get 1 times 2 over 3 times 4. So it is 2 over 12. Sorry. It is a equal to 2 over 12. So 2 over 12. B, multiply by z to power z plus 3. And get z equal to minus 3, so I get this cancelled. So minus 3 plus 1 is minus 2 times minus 2 times minus 1, which is going to be 2 again. Minus 3 plus 1 is minus 2, and this is minus 1, so it is 2 over minus 3, and minus 3 plus 4, it is 1. Minus 3 plus 4 is 1 times minus 3, so it's going to be minus here 3. So then again, let me, what's happened? Okay. So again, I get this constant, which is b, 2 over minus 2 over 3. And c, again, multiply by z plus 4 here. So this cancelled, and I get minus 4 plus 1 is minus 3 times minus 2. So this is going to be 6 over minus 4 times
times minus 1, so it's going to be 6 over again 4 مرة ثانية. هذا minus 3 plus times minus 2, and here minus 4 times minus 1, so it's going to be 6 over 4. Yes, so I got now my ABC terms, so I can write now. لاحظ d of z equals to multiply by z, so I get a اللي هي 2 على 12 هاي constant term plus first order term اللي هو هذا. لاحظ مضروب، يعني حضرب في زي، كل هذا حضرب في زي، فزي مع زي راحت، وأنا حيصير في عندي بي زي اللي هي ناقص 2 على 3 في زي على زي بلس 3 بلس نفس الشيء اللي هي 6 over 4 3 على 2، يعني حسبناش احنا على كل حال 3 على 2 في زي، هذا في زي على z plus 4, and if I divide this by z and this by z, so I can write again d of z equals to 2 على 12 يعني اللي 1 على 6 plus minus 2 over 3 على قسم على z، قسم على z 1 زائد 3 z inverse، هاي أول first order term، زائد الترم الثاني 6 على 4 على 1 زائد 4 z inverse. فلما أجي أعمل implementation لهاي الترمز، أول ترم اللي هو الكونستنت، الثاني ترم اللي هو الفيرست اوردر ترم، خلينا نعمل implementation لواحد منهم اللي هو minus 2 over 3 على 2 minus 2 over 3 على 1 plus 3 z inverse. Now this is again, as we said, this is g1 of z, for example. So if you come to implement this, if you still remember what we did earlier, we had the input. أو خليني أجي هون هيك. I have the input اللي هو x of z. هذا الانبوت هلا رايح على السمع، هذا السمع. بعدين عندي r of z اللي هي generated، وعملنا delay هاي z inverse. بعدين هذا الديلي ضربناه ب coefficient اللي هو 3، بعدين طرحناه من هون زي ما عملنا implementation قبل شوية. فهذا r of z بعدين ضربناه في 2 على 3 اللي هو الكونستنت اللي هون، وأعطاني الأوتبوت اللي حجمه لبقية الأوتبوت، بس هذا نيجاتيف عشان نيجاتيف 2 على 3. هلا هذا x of z أول ترم طلع عندي، هيو هذا g1 of z. في عندي كمان ترم إذا بتلاحظ اللي هو first order، هذا هعمل implementation في نفس الشكل، فحيطلع عندي هون كمان ترم زي هيك، هي x of z الانبوت داخل لكل هذا البلوك. نفس الشيء عندي سمر، وعندي هون عندي هون الترم اللي هو 6 على 4 و4 زي، فهذا حيكون 6 على 4. طبعا هذا حينجمع مع هذا، لاحظ. بعدين عندي هون هذا داخل له زي انفرس، وهون عندي في كمان اللي هي مضروبة في 4 مطروحة من هون، هاي g1 z g2 z. ضل عندي كمان ترم اللي هو الكونستنت اللي هو a. الكونستنت كم طلع معاي؟ باك سبيس، يعني 1 على 6 بالضبط d of z أو اللي هو d of z هون equal هذا الترم a بلس هذا بلس هذا. فهي a اللي هو 2 على 12 كتبناه، أو 1 على 6، حجمه كمان لهدول، فصفى عندي a first order term
excuse me, first order term and the constant term, the first order term and another first order term, and this is the output, which is y of z, input x of z. The whole thing is d of z here. Any questions? Do you have any question? Okay, good. So with this we come to the end of lecture. There's another example here. If you try to do it, okay? Try to do it. I will move to the next topic now, but there's another example. As you can see, لاحظ الexample اللي هون. If you can see, this is a second order term which you cannot actually, the roots بتاعته حتكون I guess imaginary. You have a first order term and second order, so you'll have like constant first order term, second order term if you are doing parallel implementation. Now if you are doing series, then you have first order and times a second order term, so you have to go back to how to implement series and parallel for this digital filter. It's a digital filter, so try to solve this example. Okay? Any questions? لا. Okay, good. برضو غيدان اللي بيجاوب؟ معاك دكتور، معاك، بس انا قبل شوي كنت بشغل اللابتوب، وعلى اللابتوب مش راضي يشتغل المايك، مش عارف ليش. مين يحيى اللي بيحكي؟ يحيى دكتور. يلا يا يحيى، ظبط الامور يا يحيى. هسه بشتغل على التليفون بس مش عارف على اللابتوب مو راضي يزبط. اوكي، ان شاء الله خير. ان شاء الله. Okay, شباب. So now with this we'll move to the next lecture. Try to solve this example, okay? Here we will have, we will start the design of the discrete control system using the conventional methods اللي هو زي root locus وإلى آخره. بس قبل ما نبدأ بالdesign process, let's understand how we are going to like plot the root locus, understand the relationship between a system that we are familiar with in the S-plane and a system in the Z-plane. يعني بمعنى آخر احنا اللي تتذكروا automatic control course systems اللي عندي كانت مش discrete، كانت continuous time system. كان في عندي S-plane هون، وهذا كان عندي الإيماجينري أكسس اللي هو جي أوميجا، وهذا كان عندي سيجما اللي هو الريل أكسس إذا بتتذكروا. فهذا البلين إذا يعني الذاكرة بتجيبكم لورا شوية، كنا نحكي السيستم بيكون ستيبل إذا البولز بتاعته بالليفت side. Imaginary axis, if I have a pole here, for example, system might become marginally stable, unstable, and if all the poles are to the left, then the system is stable. For that condition, we say that for a system to be stable, sigma اللي هي هذا real axis معنى آخر لازم تكون أقل من صفر، صح؟ يعني البول هذا على سبيل المثال، هذا مثلا ممكن ياخذ القيمة -1 plus j، هذا conjugate poles 1 plus j minus, for example, plus -2. So this is a pole on this side of the left side of the S-plane, and if the poles, as I said here, we understood that the system is stable. Now we will map this, the S-plane, into a new plane called Z-plane. Z-plane. Now, for example, if I have a pole here, how does it look like here in the Z-plane?
Now, we also studied that, for example, in the S domain, if, for example, I have these two poles, now second order system, now the angle here, for example, of this vector that I plot, it is proportional with zeta or cosine inverse zeta equal to theta. So this angle theta لها علاقة مع زيتا اللي هي لها علاقة بالدامبنج بتاع السيستم. فشو يعني معنى لما يكون بول على سبيل المثال بالليفت سايد وعنده انجل زيتا. Same thing, we looked at the angular frequency, for example, this axis. So how these things that we understood earlier map into a new coordinate system اللي هو Z plane. How do I map them? This is the topic of this lecture and maybe the coming lecture before we go into the design process. So again, our objective is to find a relationship between the S plane and the Z plane. Now, as you as we learned earlier, we wrote one very important relationship. We said that if you remember, Z equals to e to power st. فالعلاقة بين Z و S, it is this relationship, Z equal to e to power st. صح؟ ديلي دكتور. يعني لا، العلاقة بين اللي هي كانت الديلي أو اللي هو العلاقة بين الزي يعني احنا ديلي فهمناها بالزي دومين اللي كان زي تو باور ماينس 1 صحيح؟ فبالاس دومين مثلا يا محمد بدي احكي ديلي هي عبارة عن اي تو باور ماينس اس تي، صح؟ مظبوط. فنفس الشيء احنا بنحكي العلاقة بين هلا زي الفاريبل كومبلكس فاريبل زي والكومبلكس فاريبل اس، شو العلاقة؟ هاي هي العلاقة. الكومبلكس فاريبل اس شو يساوي يا محمد؟ قلنا اللي هو ماينس سيجما بلس ماينس جي اوميجا، صحيح؟ يعني لو عندي بول زي ما حكيت انا، هذا البول في الاس خلاص بدأت ايدي تعوج. لو عندي بول على سبيل المثال بالشكل هذا جاي هون، فهذا حيكون هذا ماينس سيجما وهاي حتكون جي اوميجا، وهذا البول اللي هو ماينس جي اوميجا، صحيح؟ هذا في الاس plane. فأني point in the S plane is given as in this general form. If the point at the origin محمد أو يا غداء أو يا يحيى, if the point is at the origin if the point is at the origin يعني البول هوني، فمعناته S تساوي 0، صحيح؟ مظبوط؟ imaginary فقط. لا، هو at the origin يعني imaginary صفر والريل صفر، صح؟ صحيح. for S equals to 0 يعني عندي معناته اللي هو 0 بلس ماينس جي 0 اللي هو 0 يعني الريل والايماجينري 0، صحيح؟ طيب لما اس تساوي 0 زي شو تساوي؟ الاوريجين بوينت. لاحظ يعني انا هون بدي اجي اعمل نيو كوردينيتس، نفس الشيء هم كومبلكس فهما ريل وايماجينري. لو اجي على النقطة هاي بالتحديد، النقطة هاي عندي بول at the origin هون at the origin specifically يعني s تساوي 0، فزي شو حتساوي؟ e to power 0 times e to the t power t واحد 1 صح. صح؟ معي شباب؟ وين الواحد؟ هاي الواحد، هاي النقطة، فهاي النقطة mapped into this point واحد، صح؟ صحيح. طيب هلا بدنا نطلع على شغلة مهمة. طيب لو تحركت أنا البول هذا تحرك على الإيماجينري أكسس، الريل شو بقى؟ صفر، صح؟ صح. لو أنا بديت أتحرك بالشكل هذا يعني البول بتاعي بدأ يتحرك بالشكل هذا،
أو بالشكل يعني هو conjugate حيكون على الإيماجينري أكسس. شو حيصير عندي؟ الريل بارت ما هو صفر زي ما احنا شايفين، اللي عمال بيتغير الإيماجينري بارت، صح؟ صحيح. يعني بمعنى آخر زي حتصفي للإيماجينري أكسس زي equal e to power j أوميجا في t، هي أوميجا اس تي j أوميجا t، صح؟ ومن صح. إذا بتطلع على هذا الترم، إذا بتستخدم أويلرز ايدنتيتي، هذا حيطلع معاي يعني زيرو كانها كوساين أوميجا تي بلس جي ساين أوميجا تي، صح؟ هذا الإيماجينري أكسس. again this is special case for the imaginary axis. النقطة اللي هون هي شفناها عند الواحد. هلا النقطة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها بتعتمد على قيمة أوميجا وتي. تي اللي هو السامبلينج تايم، السامبلينج تايم بتاع الديسكريت سيستم. أوميجا اللي هو الفريكونسي اللوكيشن بتاع هاي النقطة. فأنا كل ما أمشي على هذا الأكسس أوميجا حتتغير، صحيح؟ فعمال بيتغير. لاحظ الماجنتيود بتاع زي، يعني لو طلع على زي هذه، زي تساوي هذا الترم اللي هو عبارة عن ماجنتيود قيمته واحد اللي هو هون واحد. يعني لاحظ لما اس تساوي زيرو زي تساوي 1 والانجل زيرو كانت. لما اس تساوي كانت جي اوميجا بشكل عام، فحطلع على الترم يعني بمعنى اخر خليني ارجع اكتبها بشكل اوضح لكم. لما اس تساوي كانت اللي هو جي اوميجا، فهي حتصير عندي زي ايكوال تو اي تو باور اس تي اللي هي تساوي اي تو باور سيجما اللي هي صفر، مظبوط، بلس اس تي اللي هي جي اوميجا 0 بلس جي اوميجا على الجي اوميجا اكسس مضروب في تي اللي هي تساوي، لاحظ اي تو باور 0 شو هي؟ واحد، فيبقى عندي e to power j omega t. فالزي هذه أعطتني magnitude وانجل. الماجنتيود هذا هو واحد، والانجل اللي هي هذه. فالانجل أنا عندي تعتمد على أوميجا تي اللي هو شفناها من أولرز ايدنتيتي اللي كتبتها قبل شوية. يعني كتبت برضه هذا يساوي اللي هو طبعا زي هون تساوي الماجنتيود بتاعها واحد اللي هو يساوي كوساين أوميجا تي بلس جي ساين أوميجا تي. يعني هاي زي برضه الماجنتيود بتاعها واحد وهي عبارة عن ساين وكوساين، يعني عندي أنجل. فكل ما أتحرك على الجي أوميجا أكسس أنا عمالي بغير في أنجل. لو إجينا على سبيل المثال على نقطة هون، قلنا أوميجا هون بالتحديد، أخذنا هاي النقطة اللي هي نص أوميجا اس. ايش يعني نص اوميجا اس؟ يعني الجي اوميجا بتاعتي تساوي جي نص اوميجا اس. اوميجا اس اللي هي تعتمد على التايم السامبلينج تايم نفترض، فكانت تساوي نفترض عند تي، يعني بمعنى اخر حتكون جي سوري جي هاف اللي هو 2 باي محل اوميجا 2 باي 2 باي اف. ولو فرضنا الفريكونسي كان اللي هو عبارة عن نفس السامبلينج تايم، يعني 1 على تي اللي هو الاف. فلما نعوض هاي جوا هاي الايكويشن طبعا نعوض محل اوميجا هذا الترم اللي تي هو بتروح. تي بتروح مع تي، حيبقى عندي ايش؟ اللي هو باي، صحيح؟ باي. هتطلع معي الانجل بتاعتي اللي هي باي، يعني ماجنتيود واحد الانجل باي. لما اتحرك من هاي النقطة لهاي النقطة، لما اوميجا تساوي نص اوميجا اس، انا عملت حركة وكأني اتجهت نحو باي، فانا انتقلت من الصفر لوين؟ لنقطة هون. تحركت من هاي المسافة لهاي المسافة، تحركت بالشكل هذا وعملت تقريبا. طبعا لاحظ الماجنتيود ثابت واحد، هي واحد يتغير. يعني النقطة أنا مشيت من هاي النقطة لهاي النقطة لهاي لما وصلت عند هاي النقطة أنا عملت تريسنج للنقاط هذه، فأنا عملت كأني نص دائرة، نص دائرة، اجت عند النقطة هاي اللي هي
باي، طب عملت دائرة أو نص دائرة، عملت روتيشن اوف باي، هذا الروتيشن، وهذه النقطة حتكون عند الناقص 1. تمام؟ طيب لو جيت حركت أنا من الأوريجن لماينس هاف أوميجا اس، يعني لتحت هون، فأنا لو كنت حركت من ماينس باي ل1، بمعنى آخر طبعا لما أنا أتحرك هلا من 0 لنص أوميجا اس وأرجع مرة ثانية أتحرك من نص أوميجا اس، على سبيل المثال اجمع لها 2 باي، يعني كمان 1، يعني حصل 3 على 2 أوميجا اس، حعمل كمان دائرة، لكن كله حيبقى يعني حلف كمان لفة. فأنا الإيماجينري أكسس بتاعي هذا الأكسس كله it will map into a unit circle we call it، يعني هذا الزي بلين، في الزي بلين حتعمل مابينج هذا الأكسس وكأنه دائرة، اللي هو بنسمي هذا نص قطرها هيكون 1، هون 1، هون عند ماينس 1، هون J1، هون ماينس J1. فهذا الإيماجينري axis it will map into a unit circle، we call it unit circle. المحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل عملية المابينج، نفهمها إن شاء الله بشكل أفضل وأوسع. أوكي شباب. ان شاء يعطيك الله. العافية دكتور. الله يعطيك يعافيك. العافيه. الله يعافيك.